6, and this is our laboratory exercise 20. Programming using counter CTD. 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 Yan, CTD nakalagay. Current ball. Ang current value is 0. Tala, yun na. 5. Ah. 2, 3, 4, 5. Bubuhay. 2, 3, 4. Reset. Isa pa. Countdown po yan. 3, 4, 5. Ang current ball. Doon ka na para sa ano? 1, 2, 3, 4, 5. Reset. 1,